On the way back, it'll be dark, I guess. I don't know. This is like pretty good. Oh shit. Try to cut your face. Be very careful. Yep. Yep. Sure. It's not like if I fall down there, I'm gonna swim. Yeah, just like the sharps are, those rocks are very slippery. Yeah, I'm gonna be dead before I go into the water. You want me to go first? No, I'm just waiting. I just want to wait. Can I go in? Go ahead, man. Thank you. Nice weather, nice shots. Golden hour. The really big ones. Square. Bro, I think this one's easier. Come through this way. Don't go down. Hands gonna kill. Rocks. Take a video from here going this way. You see the sun right between those trees. Maybe. Okay, let me give you a quick update of what happened. So today I left home by around 3:30. I went out with my landlord's son. So this is somewhat related to the first vlog because we did what I was supposed to do on the first vlog. ನಾವು ಮೊದಲನೇ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಇವತ್ತು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸೊ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಹೋದ್ವಿ, ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ್ವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ರು. ಬಟ್ ಎನಿವೇಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ್ವಿ. ಅದು ಗೇಟ್ ಏನೋ ಒಂಥರ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಒಂಥರ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಮತ್ತು ತಂತಿ ಗಿಂತಿ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತು. ಅವನಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಕೇಳಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗುರು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ನನಗೆ ಅಲ್ಲ. ಅವನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನನ್ನಷ್ಟು ಐಡಿಯಾನೆ, ನನಗಿಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ರೌಂಡು ಫಿಟ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಹೋಗ್ತೀಯ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಇಂದ ಅಂತ. ಹ್ಞೂ, ನಾನು ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನೀನು ಬಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರು. ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ಆಯಿತು ನಡಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಕಳಿಸಿದೆ. ಅವ್ನು ತೂರಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಅವ್ನಿಗೆ ತೂರಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಶಾರ್ಟ್ಸು, ಇಷ್ಟ ಆಯಿತಾ ಅಂತ ನೋಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್.
wash that shit with that shit. Gotta just dog you dog. The thing dog is just fucking with it. Gotta just dog you dog. Oh yes. I did it here. I heard Carolina something. Pink Carolina. I was like, no. Crazy was hard up. That shit was always weird to me, bro. That shit was weird though. I was little when I saw it, so. And this is how horror movies start, right? Going down a random path. Yeah. Are people hanging out on a beach until it gets very dark and they lose their way? Yeah. Which option? Two guys hopping the fence, going on the other side. It gets too dark and they don't know how to go back home. I would never hop a fence except if I know damn well that I won't get in trouble on the other side. Watch out. Check your pickles up. Here you go, bro. Do not put your hands on these things because this will cut you. Put it in that part, climb it like a ladder. You're gonna be recording all this? And just straight down. Don't leave your hand on the thing. Jump straight down. Yeah. Just jump. Almost there. If you do it, if this bag, this block is broken, so I don't want my shit to fly up. Here, let me hold the bag. Okay, welcome back. So, shots ಮುಗಿಸಿ ಅವನು ಮನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಊಟ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಊಟ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 7:42. It is 23rd of January. Almost ಮುಗಿತಾ ಒಂದು January. It's been a good ride, January 2023. Pretty good start to the year. ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ we are at Taco Bell. I don't know. Americans call it Taco Bell. Indians it's taco. Anyways. Taco Bell. Taco Bell usually ಏನಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ it is like a whole Indian meal wrapped into a burrito. So ರೈಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ರೋಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. So usually preferable. Tacos and burritos and really good, really healthy, I guess. I don't know. After you come to US, we try to eat healthy. Yeah? It's not like we don't try to eat healthy. But one point admele, you get tired and you gotta find ways. So this is one of the healthier options that we've found than eating a lot of fried items, like fried chicken, fried French fries and everything. This is a little more healthier, that's it. Not a lot, but obviously preservatives and this and that. But anyways, it works fine. So, welcome to Miami. Okay, ಸ್ನೇಹಿತರೆ, thank you so much again for watching the vlog. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಬಟನನ್ನು ಒತ್ತಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನನ್ನು ಒತ್ತೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ನಾನು ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಏನಂದರೆ, ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಚಾಟಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ರೀಲ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಏಬಲ್ ಟು ಶೇರ್ ವಿತ್ ಯು ಗೈಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ I would like to share more of the whole experience around being here and every experience that I go through. So ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಥರ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನಲ್ಲಾಗಲಿ, ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸಲ್ಲಿ whatever happens around from the point of going to the place and being there, experiencing the whole thing, I think I'm able to express myself and share myself a little better on this platform on YouTube. So I hope you guys liked it again. Please do like, share and subscribe. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. Okay friend, bye.